Kanukunu ku kaneke neke, kanukunu ku kaneke neke, titiro ki ngā waio tokenau, e hora nei ki tua, me he pipi wharauroa, takoto te pai, takoto te pai. E te tī, e te tā, nau mai, piri mai ki tēnei hōtaka o tātou, e kia nei ko Whakamāori, anei anō tō pai Whakamāori i ngā kōrero o Hearaini, hoi anō, anei ahau, a Shea Milne, e mihi nei, mātou tahi ko āmaha, ko Anipiki tēnā kōrua, tēnā Kia ora tātou. hoa. Kia ora. Kia ora tātou. Kia ora. So I did the little tai tokero introduction I te mea ko te kaupapa I tēnei rā ko Waitangi. Ko tētahi o ngā whai kōrero I oti, e tētahi o ngā tino rangatira o te ao Māori. Te tuku ki te rā o Waitangi, ki Waitangi tonu I te tau tahimano iwarau iwa te kau. Hoi anō, before we get into that and how te whai kōrero, how do you fellas celebrate, whakanui, whai whakaaro, ki Waitangi I te rā o Waitangi? Anipiki? You don't? Kia pono te kōrero. Ka haere kia ki One Love. He kuarepea. Ne, he kuarepea nōku. Ka haere ki One Love. Engari, ka whakaaro au ki te tai rāwhiti. Ka aore mātou I te hunga kaha aro. Ai. Ki ngā mahi a te triti. Ka mātua pe I tēnei wā. Ama? Ka rau e tino whakanui ana I te rārā. Nā runga I taku mōhio ki ngā mahi kino. I puta mai I te rā kirimana. Ai. Pai ki au te noho ki te kāinga, kia kaua au e haere ki te mahi, pai ki au te era. Engari anō ngā, harapea I te hua, engari ngā mahi I oti ai a rātau, I te rā wā, ngā kino I puta, te aha rānei. Koirapea te take karakau noiho au e kaha whainei I a Waitangi Day. Ka mutu kei te kite a whānui hia, ngā momo kaupapa e whakahari hia nei huri no I te motu I ahi te reiri a rāno, āno nei he rangi pai. Kia hau nei, e hara noiho I te rangi pai ki au. Ai, I au e tupu ana I tāmaki makaurau, you know, we would get the media version of Waitangi Day, especially Waitangi Day up north. But then when we moved up north, you know, ka rea we mihi I tētahi rā Waitangi, ia wā Waitangi I reira hau, kamutu. So I think maybe last Waitangi was the first one I missed in like however many years, but I definitely do get the sense, you know, obviously te noho ki konei ki rotorua nei, kātahi anoa o hine mutu ka tīmata ki te quote-unquote whakanui, I a Waitangi. But it is very much, I get the sense of very much a tai tokeru thing in terms of like I get that too. the turning up and protesting or whakanui or whakawhanaunga, whatever it is. But yeah, I'm always asking our whānau, how do you celebrate, or maybe he tika tai, maybe not celebrate near, but He maumahara pēr. maumahara, whai whakaaro. Yeah, I think, you know, as an outsider of te tai tokero looking in, yeah, I was like, man, poro he katoa tēnei hunga, te whakanui a Waitangi, ne? Engari, nā te me kāre au I mārama I te aha. Yeah? And then, as part of my mahi that I used to do back in the day, you know, I tai atu au ki Waitangi. And it was amazing, and it wasn't actually what the media tells you. Yes. And, you know, engari, anei ngā Māori o kona e tohe ana I te kāwanatanga, e tohe ana I ngā āhuatanga. Yes. Ki roto I te triti, you know, and I'm like, okay, this is not what you see on television. It's definitely, you know, and I guess we'll talk about maybe what Waitangi Day was in the past, rereke rawatu, ki ngā wā Waitangi.
e tū nei ki Waitangi I e nei tau nei. But it's definitely turned into a time of reflection, of looking forward about oranga. You go to a Waitangi Day these days, or the few days of Waitangi, you've got hauora there, you've got kai, you've got wānanga, you've got kapahaka, and you've also got your tohe as well. But it's definitely a time of reflection and maybe moving forward and pēhea tā tātou anga whakamua. So it's pretty positive, ngā rā Waitangi ki Waitangi, but yeah, it's interesting. Hoi anō, ko te whai kōrero ea te Whakamāori hia ana e mātou. Ko te whai kōrero I oti e te rangatira nei a Bishop Vercoe I te tau ko tahi mano iwarau iwa te kau. By all accounts, I roto I taku rangahau, he was taken by the wairua a bit. Tērā pēr I whakaaro etahi ka pēnei, tana whai kōrero, me aro ake, kua pēnā. He miharo. Nō reira, kāta whakarongo, kāta māta ki tātou, I tētahi wāhanga o tana whai kōrero, ana tahuri mātou ki te wānanga I tērā. As I look at the tranquil waters of Pewhairangi, as I remember the words that are spoken on this land, on this ground, as I remember the history of my people that is now beginning to be written, but I'm sad to say it is written by Pākehas, so that when my tupuna speaks, he speaks in immaculate English. He spoke in Māori. Why don't you quote him in Māori? And so I come to the waters of Waitangi to weep for what could have been a unique document in the history of the world, of indigenous people against the Pākehā. And I still have the hope that we can do it. Let us sit and listen to one another. I want to say to the government, don't produce principles of the treaty. The treaty is already there. And so I conclude, may God give us the courage to be honest with one another, to be sincere with one another, and above all, to love one another in the strength of God. Nō reira, koera te kōrero, koera te tahi wāhanga o tana kōrero. Pehe o whakaro e ho? E hoki noi ho nei aku mahara ki tā Martin Luther King. Ai. Hei, tino rite nei te wairua o ngā kōrero e rua nei. Ia I te koroua o Amerika rā e whawhai nei mo te mana motu hake, mo te harani te takea nei, te kaumātua nei, e whawhai ana I te whawhai pai, mo tātou ki te take. Hea o whakaro e te tuahine? He orite, hoi anō, karea te mohi o hea te kupu Māori, mo tēnei kupu, te oxymoron. Nei tēnei āhua o te tuki pēr. Nei ka whakaro au anei tētahi prihi Māori. E tohe ana I te krauna. Ne. Hoi anō, ko etahi o ngā hitoria e mea ana ko te hāhi tēnā. I pēhi I a mātou te Māori. Ne. Nā reira ka rongo au I tēnei rangatira e kōrero ana. Me taku, hea oxymoron tēnei momo, tēnei āhua. Engari, I runga anō I tēnā whakaro, kei te kite hoki I te momo o tēnei tangata kupupuri tonu I tana ao Māori I tana ne mana motu hake ahakoa kei te mau. I tana kara. Koera te take I whai tūranga ia ki te kōrero, ne? I te mea, kei te mau ia I ngā kara a te hāhi. Tērā pēr, nā te mea
Ko e ke ia ki te taumata rangatira i roto i ngā hāhi whakaro ngā iwira. Kāpa he pai tēnei Māori. Tukuna ki aia, māna e kōrero. Mera wake. Mera wake, ka tū ia ki tērā tūranga. Kua rongo ia i tēhi tuahi te wano ana tūpuna ka whakaro. Kau. Anei. Kua tai te wā. Ai. Ka tīmata ki a koe anaha, ko anipiki kei te pānui i o wāhanga Pākehā. Karawhiu e homa. 150 years ago, a compact was signed. A covenant was made between two people. I te kotahi rau, e rima te kautau ki muri, he mea waitohu te tehi kirimana e ngā iwi e rua. But since the signing of that treaty, our partners have been marginalised. Heoi, i te waitohutanga o taua kirimana rā, ko tātou tēnei I whakatahangia. You have not honoured the treaty. Since 1840, the partner that has been marginalised is me. Kāore ko I whakanui te tiriti. Mai te tau, ko tahi mano e warurau e whā te kau, ta tui honei ki tēnei rā, kua hau taua hoa tiriti I whakatahangia. The language of this land is yours. The custom is yours. The media by which we tell the world who we are yours. Ko tōu reo kē te reo o tēnei whenua. Ko āutikanga kē e whāi ana. Ka mutu, kua riro kē mātō hunga pāpāho te ao e whakamohio atu ko wai mātau. I te whakaro ahau, mo te āhua ki te Whakamāori I ngā tau. Ne, ko tahi mano e warurau, Ai. whā te kau, engari I kuhu atu he e. Ko te pātai pia, mo āhea kuhu atu ai te e, ne, nā te mea I etahi wā, ka mahu e te e. Ka mutu, tō rārangi tuatahi I ki koe I te kotahi rau, e rima te tau ki muri, hanga flash tērā ki au. Okay. How te take I pērā koe? Yeah, Past tense? Oh, well, yes, yeah. Past tense tērā, I te kotahi rau tau, ne. Ai. Yeah, engari kua tōi atu te tau ki te pito whakamutunga, Ai. 150 years ago. Engari ko te tohe, ko te mua me te muri, ne. I te hiwā, ko te muri te after, I te hiwā ko te muri behind us, I te hiwā ko te mua in front of us, I te hiwā ko te mua Ngā before wā us. o mua. Koia, nō reira koira te tehi tohe, engari kia hoki anō hau ki te pātai. Yeah, ko te pātai pia ko tēnei nā ehia, ehia ngā pene. Mena ko tahi te pene, ne? 2 to 9, e rua, e toru, e whā, e iwa ngā pene. 10 to 19, whiua te e ki te rāpihi. Amuri tēnei, ki taku mōhio kei a koe te whiringa, me nā ka whakaurua anō te e, mai te 20 ki te 99. Ne. E rima te kau mā ono. Koia, e iwa te kau mā iwa. Ākine pē awe te reo nei, koira te mea tika, engari ā kōrero nei, ka rere ke haere, ne, kei a koe te tikanga. Nā te mea kai te kōrero noi ho tātou, ne, hari te mea me, nei. Ātāhua e hoa. Ātāhua. He ātāhua kōrua. E hoi no, he ātāhua kōrua. Nō reira, ko hau I aia nei, ko wai kei te pānui. Ko hau. Ka pai. What I have come here for is to renew the ties that made us a nation in 1840. I don't want to debate the treaty. I don't want to renegotiate the treaty. Ko te take I tau mai ai au, ko te whakapūmau I ngā taurahere I kotahi ai tātou I te tau kotahi mano e warurau whātekau. Ue! Kia ora. Kāre au I tau mai ki te tohe mo te tiriti, ki te whakahou raini I te tiriti. How about that off the cuff? Rawe, Renegotiate. ka pai. Karawhiua. I want the treaty to stand firmly as the unity, the means by which we are made one nation. E hihi anau kia noho te tiriti hei papa e kotahi ai tātou. The treaty is what we are celebrating. It is what we are trying to establish, so that my tino rangatiratanga is the same as your tino rangatiratanga. Ko te tiriti te kaupapa e whakatairanga hia ana e tātou. Anei e ngana nei ki te whakapau I tōna mana, kia rite te taumata o tōku tino rangatiratanga ki tōu tino rangatiratanga. Rawe e hoa. Kia hoki anō tātou ki te relative clause rā. Nā te me kare tonu I mau iau, Ai. ne? Nā re, tuatahi tungans, he aha te relative clause.
I au e whakaako nei tēnei mea e kia nei ko te relative clause, ko te hea to whakapākeatanga ko te dependent clause. It's dependent on the first half of the sentence to make sense. Nō reira, kia hoki ake anoa hau ki tērā rerenga kōrero ko te mate korona, te mea I mataku ai ahau. Ki te kia atu au ki a koe I mataku ai ahau. I te aha. Yeah, well, ko te aro I a koe. Hey, it's dependent on that, ko te mate korona, te mea, I mataku ai ahau. Ko ngongota hā te maunga I piki ai a ihinga. Ko rotorua te moana, I kaukau ai a hine moa. You can't just say I kaukau ai a hine moa. You have to have... So the rule of thumb, mena kei te hia koe te whakamahi I te kupu ai, me whai wāhi tētahi kaupapa. Oh, kei te ahu o te ai. Engari roto I nei nā, I verb ai, I aharane ai. Ai, me tīmata ki te mea I te tuatahi, kātahi ka uru mai ko tērā wāhanga relative clause nei. Hei wāhi tuaru. Okay, hei wāhanga tuaru. Yep. Okay, anipiki. Oh, okay. Ko koe I ai nei. And so I have come to Waitangi to cry for the promises that you made and for the expectations our tupuna had 150 years ago. Bro, I thought you were going to do the, and so I have come. Wa ia hua pera. Hoi anō, anei. Kua tai mai au ki Waitangi, kia tangihia ngā oati nāu anō iwhiu. Ka tangihia ngā whakapono o tā ua tipuna tōna kotahi rau, rima te kautau ki muri. Pai ki au tō tāua. Because it is both ancestors, ne? Pai. I like it. And so I conclude, as I remember the songs of our land, as I remember the history of our land, I weep here on the shores of the Bay of Islands. Ka te au I konei, I au ka mahara ki ngā waiata o tō tātou whenua. I au ka mahara ki ngā kōrero tuku iho o tō tātou whenua. Ka tangi au I konei I ngā tāhuna I te ākau rānei o pe whairangi. Cheer. May God give us the courage to be honest with one another, to be sincere with one another, and above all, to love one another in the strength of God. Mā tātou, mā te atua tātou e whakamanawa nui kia pono tātou kia tātou anō. Kia manawa nui tātou kia tātou anō. Ka mutu kia aroha tātou ia tātou anō I roto I te mana o te atua. Tēnei, kei he pātai aku. Yes, yes. Kei te ki te... Kei te rongo I tēnei wahanga ne, mā te atua tātou e whakamanawa nui kia pono tātou kia tātou anō, kia manawa nui tātou kia tātou anō, kia aroha tātou ia tātou anō. Aye. Me ki. Is it you know the whole ia in ki, pretty much, is it just the rule of thumb that mena ko takahi koe I te ara o te kia tātou, you've got to keep going down that path. O kei te āhua pia o... O te rerenga kōrero. Ai. Ka rere ke haere, mena. Ai. Hewa no, ko te aroha kua kia he tūwhea ko ne experience verb. Oh, mara mai nei. Yeah. Kāre au I te marama, explain. Ngā mea ka rongo a whea konei. Ai. Konei anō hoki. Tō hine whakaro nei. Ko ngā mahi e tāi ane te hinenga. Aroha, te puku. Ai, nō reira, pēnei te whakaaro. Ko ngā mahi e tāi ana. Hia. Whakaaro, maumahara, pirangi, hia, manoko e heri te tonu era. Aroha, ware anō hoki, hei tūwheako. Āhua rere kei Kua wānanga tāu ai tēnei, ne? Ai, te taku mōhio, ai. Koe nei te mea, because ware, is it mena he tūwheako e tāi ana te whakahāngu, ne? Or is it the other way around? Ware tia. Ko ngā mea e whakahāngu ane This is the loophole, ware, eh? koe nei te. Ko tērā hei tūwheako. So, with experience verbs, the majority of them match up with the ki. Except for Kite and rongo, eh? So we have e mohio nā au ki tō pāpa. Okay? I te whakaaro au ki a koe, I nā pō. He nui taku aroha ki aku tamariki. Katoa ira, kai te pirangi au ki tērā motopaika, kaua ki tērā atu. Nō reira,
ko te kupu, ia tātou e whakaaro ake nei ki ngā I me ngā ki, te tehi momo e whakararu nei ia tātou, he wano. Mēnā e ahu ana tērā momo mahi ko nei, I ko nei anō hoki. Te hinengaro, te ngākau me te... Puku. Puku pea. He wano, kua kia he tūwhea ko experience verb. Atu I te kite me te rongo. I rongo ahau I tō reo, ka kite anō ahau I a koe a pōpō, ne? Ki reira ka I. Ka I ke. Me pānui tātou I te mea Pākehā. Waitangi, so I've come to Waitangi to cry for the promises that you made. Yeah, so ko tai mai au ki Waitangi, kia tangi hia ngā oati, nāua no I whiu. So, I te whakaroa hau, ka pēhea taku whaka Māori I te kōrero for the promises that you made. Iki? Yep. But you said? Made. And so made. And so I was thinking about, ka pēhea, how do you do promises, I mean, like, few yeses throw them, but also, ka whiu te kōrero, ka whiu te pātai, well, actually, that's a thorough question, but... But also, ngā promises are tuhine, anō hoki, they're made, eh? Yeah, so I was trying to think of, I te whakaroa, ka pēhea taku whaka Māori kia rongo ai tēnā that you made, ne? He hapea he kupu pai ake. Koe nā noho I te take I whiriwhiri ai au te no anō I whiu, just to try and get that you made. Oh, he nui ngā huarahi e tai nei tātou. Tai no atu ki tā au I te Really? Because that's the only one I could think of. Beautiful, your few. I would just say mahi. Yeah. No, but few e ataua. Ko tai mai au ki Waitangi, kia tangi hia ngā oati nāi wano I tau ai. That were, that were settled by I pēr. I like few. Yeah. Pai noiho ki au. Okay. Yeah. Engari, pirangi noiho nei au ki te mōhio, he aha koe I whiri ai tērā. I would only add, and so. So wouldn't you just put in a nō reira? He's wrapping up there, eh? And so, so I have come to Waitangi. Kua tau mai au ki Waitangi. Nō reira or nā? Aha koe I tuku mai a shei kia mātou te kiriata, kia mātaki-taki, kia whakarongo. Kāre au I whakarongo. Kāre au I whakarongo ki te kōrero. Nā reira kāre I tino marama I au te horopaki. Right. Nā reira I pohehau, pai noho kia kaua e whakamauri I te end. Ne, kei roto I te āhua o te kua tai mai. Nā, koeira te take kāre au I Right. uru atu. Nā reira noku I te he, ne? Engari ai, e whakai ana, Shay, mā te hai te and so... Yeah, just he's wrapping up, eh? He's getting to his conclusion. Koine te... And so I conclude, kāti au, ne? Kāti au I e konei. ki anau, ko tēnei, minute, he's kua tai ia ki te pito mutunga wana kōrero, ne? Pai hoa mai, kōrero anō au? Kare kau, pai. Ani piki? Kao, koina. Ka pai. Well, e tangi ana te ngākau. What would be a better one for that? To convey sorrow. Because I wanted to say, well, I wanted to say, e tangi ana te ngākau ki tēnei kaumātua. Ne? Nāna tātou I whakateitei, I roto I ana kōrero, nāna tātou I... Kei te pai noiho kia kia te kōrero e tangi nei ahau. Oh, true. True. Ai, ka whaka... Pono, nā me ka whaka... Ka tangi au I konei, ka tangi au... Ne, Ai. he pēra. Kei te tangi ahau. Ai. Yeah, but I'm not. Kōroto. E tangi ana... Aroto. Aroto. Oh, beautiful. See, ana pēr... Okay, actually, ana he patai. So we talk about everything inside being a o. Yet we say ka tangi aroto. Ne, Ai. kare aroto. Yeah. How come... He ha I kore I kare oroto? Kei te pai ngā mea I rua. Oh! Yeah, actually, kare aroto, kare Kei oroto. te whakatangata eh. tātou I tēnei mea e kia nei ko roto, ne? Yeah. So capital R, kei te tangi aroto. Ai. E makariri a waho. Cold is, it's outside is cold. Hara mai ki roto. He mahana aroto. So the R is te whakatangata I taua mea. Personifying it. Yes. Yeah. Wow. Yeah. So if I was to say then, kei te tangi o roto, Yeah, kei te pai anō hoki tērā. e harei te me kei te whakatangata hau I te kare a roto. That's me saying I'm crying inside. Ki taku mōhio ai. Like inside of me or inside of a place? In that one there, it's inside of you.
Hey. Wow. I'm about to go stuff up my tawira tonight with that one. You know, inside of you is inside of a place. Mrs. Yeah. Taira Whitio. Yeah. No, but you know how sometimes, you know, a physical building versus, yeah. Tika tau, Shane. Hoi anō, he pai tēnei wānanga e whama. Tino, mihi ana ki ngā kupu kua puta ia tātou, e mihi ana ki ngā whakaaro. Hoi anō, hei whakakapi i tēnei wānanga o tātou. Anei te Urban Dictionary. Nā, he tiki atu I etahi o ngā kupu hou no tēnei wāhi, tēnei tikinare whakararu marika I ngā whakaaro. Now, our word, hei Whakamāori ofa te kawha nei, te muro o te ahi, mā tātou. Cute whore. What? Aye. A phrase used in Ireland to describe a slippery customer, a rogue or charlatan, someone who seems upstanding or innocent and a mild but who never misses an opportunity to screw you over, scam you, rip you off, or hide their beep ups. Yeah, that's exactly what I thought. I never thought anything else. What did you think it was? I forgot a kupu already. Cute whore. Yeah, cute whore. Blame everyone else for the stuff that they beeped up. Okay, no reira, koira te ngako tēnei. Koira te tikanga o tērā kōrero, te cute whore. Oh, cute whore, not a cute. No. Cute, C-U-T-E, whore, or is it whore? H-O-O-R. That's whore, eh? No here, no, I don't know. It sounded like you said cute door. No, cute whore. No here tēnei. A phrase used in Ireland. R, it's a cute har. Ne? Hopefully I'll be able to explain that to you. To all of our Irish te reo Māori speakers, kia ora. Kia ora, yes. Hoi anō. That's how you pronounce it, a cute whore. See, how I just reckon whanaunga. I was going to throw out the whole aterea, but I'm not that bad. Yes. But you know, actually, ke hoki anō ahau ki tō kupu anipiki. Whanoke, ne? Oh, he whanoke. That's what this guy is. Well, it doesn't have to be a guy. It could be a wahine. Slippery customer, someone you think is lovely, but then always turns out to do something dodgy or mess things up. So is he dodgy or he just puts the blame on people? Well, that's the same thing, isn't it? Ara te, like, so there's this kupu, taku matua keke, Uncle D, he kahatana whakamahi tēnei kupu, ko te nauhea. Aye. But they he scoundrel tēnei. Aye. He rogue. Aye. Ne? But yeah, I don't know how they, mena e tikana tēnei, tētahi wahanga, ai, ka whakamarama pia, ka whakamaori pia I tērā whakaaro. No hair. No hair. Pai tērā. I like no hair. Ka pai. Koe te kupu? He no hair? Kei hau tāku, Aye. he kupu tāku, hoi kō nuke nuke. Hoi kō nuku nuke. Kōrero mai. A crooked paddle on the waka. Ai. Yeah, no reira, mā Māori tēnei, tēnā. mā tēnei e kōtiti ai, te rere o te waka. So he's a bit of a dodgy fella, never on track. Yeah. Koe te mea I toko ake ai, aku whakaaro, hoi kō nuke nuke. I was thinking whanoke, but sure. Beautiful. He pai e nei mea e rua nei, kārewe kororo mōku anō. E ringi he nanaki anō hoki, ne? Nanaki, koe, te Nanakia. mutunga iho, he nanaki, he māui anō. Yeah. Māui. Ko mātua I konei, mō tēnei hotaka e hōma, e mihi ana ki ngā whakaaro, e mihi ana ki ngā kōrero, e tangi ana ki ngā mātua, nō reira. Tēnā koutou, e te iwi, tēnā tātou. Ngā mihi. Tēnā koutou.